Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. કેટલે સુધી પહોંચ્યા હતા આપણે? હિસ્પાનિક લેટિનો થયું હતું? હા, નેટિવ હિસ્પાનિક લેટિનો થઈ ગયું હતું ને? નેટિવ હવાઈયન, અધર પેસિફિક આઇલેન્ડર એ બાકી છે કદાચ. હિસ્પાનિક થી કરી દઈશું. ઓકે. Hispanics સુધી થયું છે. હા, એ પતી ગયું હતું કે બાકી હતું? ના, એ પતી ગયું હતું. Okay, fine. Okay, let us start with the Hispanic Latinos. This population has origin in the Mexico. આ થઈ ગયું હતું ને? થઈ ગયું એવું કહ્યું ને તમે? થઈ ગયું છે. Native Hawaiian or other Pacific Islander. This population has origins in the Pacific Island, including Polynesia, Micronesia, and Melanesia. This population is noted to have a higher rate of smoking, alcohol consumption, obesity, and diabetes mellitus. Some leading cause of death among this population are cancer, heart disease, stroke, and diabetes. આ બધું કોમન જ છે આ બધાની અંદર, બરાબર? એટલે થોડુંક અંડરલાઈન કરી રાખજો કે મોસ્ટ ઓફમાં આ these reasons are common. There is a higher incidence of infant mortality rate because of sudden infant ડેથ સિન્ડ્રોમ. એને ખાસ અંડરલાઈન કરી રાખો. કયા પોપ્યુલેશનમાં સડન ઇન્ફન્ટ ડેથ સિન્ડ્રોમની પોસિબિલિટી વધારે હોય છે? તો નેટિવ હવાઈયન. ઓર અધરવાઇઝ એની ટાઈમ ઇફ ધેર ઇઝ અ ઇન્ફન્ટ who are sleeping on a abdomen and not on a back, then there is a risk of sudden infant death syndrome. એટલે બધા વખતે તમારે શું સિલેક્ટ કરવાનું છે? ઇન્ફન્ટ સેફટી માટે, નિયોનેટ સેફટી માટે કે બેબી સીધું સૂતેલું હોવું જોઈએ. હેપેટાઇટિસ બી, human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome and tuberculosis are other disease prevalent among this population. બીજા બધામાં નથી હોતું. પાણી અંદર HIV, AIDS ને હેપેટાઇટિસ બી, ટ્યુબરક્યુલોસિસ નથી હોતું જે આમનામાં જોવા મળે છે. Now American Indians and Alaska natives. This population has origin in the North, Central and South America and have a tribal or a community attachment. Some in this population may not have a health insurance coverage and regular health checkup. Cultural barriers, geographical isolation,
and low income prevent this population from receiving quality healthcare. Smoking is a common practice. Nearly one third of this population older than 18 years smoke, and some consume alcohol in a large amount. This population is noted to have a higher incidence of diabetes mellitus stroke. Some leading cause of death among this population is cancer, heart disease, malignancy, cerebrovascular disease, and accidents. This population is at a high risk for the altered mental health, suicide, sudden infant death syndrome, teenage pregnancy, liver disease, and hepatitis. This is the high incidence of the infant mortality. Okay, infant mortality નો વધારે ઇન્સિડન્સ છે, ટીનેજ પ્રેગ્નન્સી નો વધારે ઇન્સિડન્સ છે, બીજું બધું થોડું કોમન જેવું છે, લીવર હિપેટાઇટિસ એન્ડ ઓલ ધેટ, બરાબર. અને accidents, cancers, heart attack એ બધું છે. Asian Americans, this population has origin in the eastern Eurasia, Southeast Asia, and Indian subcontinent. This population is disproportionately noted to have a different types of cancer કારણ કે એશિયન છે, tuberculosis and hepatitis થશે. Some leading cause of death among this population are cancer, heart disease, stroke. Some older Asian American women are at an increased risk of suicide. Healthcare consideration for the racial and ethnic minorities. Cultural competency is the mainstay in the effort to reduce racial and ethnic healthcare disparity. The nurse and other healthcare professionals should be trained in healthcare variants and risk factors for various population in order to facilitate access to needed healthcare services. It is important for the nurses to examine his or her own cultural preference in order to competently care someone different culture and emotional intelligence and everything like that. Knowledge of the various racial and ethnic groups in terms of the cultural preference, health risk and health preference is needed to deliver culturally competent health care. બરાબર, આપણને બધા કલ્ચરનું નોલેજ હશે તો આપણે કલ્ચરલી કોમ્પિટન્ટ નર્સિંગ કેર પ્રોવાઈડ કરીશું. તમારા બધાની જોડે જે બુક છે એની જોડે આ ટાઈપનું જ મટીરિયલ છે કે કંઈક અલગ છે? ડિફરન્ટ છે થોડું, પણ થોડુંક જ ને ચાલે એવું છે ને? આગળના જે બધા લાઈક આ બધા જે ભણ્યા ને હિસ્પેનિક છે ને લાઈક અમેરિકન, હા, એ બધું નથી સ્પેસિફિકલી નથી આપ્યું. અચ્છા. મારી પાસે છે પણ એ ગ્રુપમાં સોન્ડર્સ નું આખું પીડીએફ શેર થયું છે તો તમારી પાસે નથી? 8 એડિશન હા, હા, પીડીએફ તો છે, સોફ્ટ કોપી તો હશે. સોફ્ટ કોપી તો છે જ બધા પાસે, પણ બધાની જોડે હાર્ડ કોપી અલગ અલગ છે ને થોડી, એટલે. બધા જોડે આઈ થિંક મોસ્ટલી બધા જોડે 4th એડિશન છે એશિયન. ઓકે, મેં પ્રિન્ટ ઓફ કઢાઈ દીધી છે એટલે કદાચ મારી પાસે છે. પેલી કરાવી દીધું તમે આખાનું? કારણ કે બીજું કોઈ છે નહીં મારી પાસે. બરાબર, એટલે પેલું 4B નહીં હોય એટલે. હા, બરાબર છે. કઈ વાંધો નહીં. Lesbian, gay, bisexual, transgender and queer or questioning individuals commonly referred to as a LGBTQ community. Whenever now onwards you may be aware with this term LGBTQ. Okay, this group is represented by the wide range of the varying characteristics in terms of race, ethnicity, age, socio-economic status and identity. Unfortunately, stigma and discrimination is a reason for their identification as a special population. Okay, some are sharing this thing and some are not telling. Often there is a lack of awareness and understandings among healthcare professionals in managing the healthcare needs of this population. Healthcare management जो सारी रीते accept नहीं करेगा, lesbian है that is okay, gay है that is okay, bisexual છે that is okay, તો એ વધારે ઓપન થઈને તમારી જોડે કશું શેર કરશે નહીં. તો જ્યારે પણ કોઈ ક્વેશ્ચન આવે ને એ રીતના રિસ્પોન્સ હોય તો તમે મોસ્ટ કમ્ફર્ટેબલ હોવા જોઈએ ટુ ઓપન ધ પ્લાન. હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ ઇન મેનેજિંગ ધ, એટલે જો lack of awareness and understanding among healthcare professionals in managing the healthcare needs of this population. તમે જજમેન્ટલ થઈ જશો તો એ તમને શેર કરશે
Therefore, access to healthcare to meet their needs is less compared to the other population group. They are not satisfied with your approach, care, your concern. Then next time they are not going to come at your clinic. Okay, and they are keeping themselves away from the healthcare system. Description. So the term sexual orientation is an encompasses term used to describe the person's behavior, identity, and desire. A variety of words may be used to describe the sexual orientation, including men who have sex with men, MSM, women who have sex with women, WSW, gay, lesbian, asexual, bisexual, pansexual, queer, or same gender loving. The term transgender is used to describe individuals who do not identify as a person with their birth sex. બરાબર અને ફિમેલ હોય તો મેલ જેવું બિહેવ કરશે કે લાઈક મેલ હશે ફિમેલ જેવું. Other terms to describe transgender individuals include male to female, female to male. જો તમને ક્લિયર થઈ ગયું MTF છે વચ્ચે ટી આવે છે કે લાઈક ટુ તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ની જ વાત છે કે ફિમેલ બોર્ન થયું અને મેલ જેવું બિહેવ કરે છે યા સર્જરી કરાવી દે છે ત્યાં સુધી થઈ ગયું પીકે ઓકે સાયકોલોજીકલી પોતાને મેલ ફીલ કરે છે અને જ્યારે એસ આવે ત્યારે તમારે શું સમજવાનું છે મેલ ટુ મેલ સેક્સ મેલ હુ હેવ અ સેક્સ વિથ ધ મેલ. For additional information, refer GLAD Malaria Reference Guide for a Transgender. Important research is needed with the regard to healthcare needs to various gender identity using a preferred pronoun when the addressing these clients is important in developing and maintaining the rapport. બરાબર તમારે ડાયરેક્ટલી નથી પહોંચી જવાનું કે અનિતા તો ગર્લ એવું ડાયરેક્ટલી નથી પહોંચી જવાનું. Ask for the gender, what she want to write as a gender. ઓકે એટલે લાઈક એવો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે કે તમે શું લખશો શું કરશો તો તમારે એવું વિચારવાનું છે કે જેન્ડરના કન્ક્લુઝન પર તમારે ડાયરેક્ટલી પહોંચી જવાનું નથી નામથી આઈડેન્ટિફાઈ કરીને. ઓકે you need to ask every individual what should I write in a gender. Okay. Risk factor. Some LGBTQ persons may be less likely to access healthcare than the other population group due to stigma and fear of being viewed as a different. But I am differently viewed person like that. There are no health disparity specifically associated with this population as a group. However, there are members within the population who experience inequity in a healthcare management due to the parity or other factor. બરાબર એમને એવું લાગે છે કે સરાઉન્ડિંગ રિલેટિવ્સ પોપ્યુલેશન સ્ટાફ housekeeping department, okay, how they will behave with them like that. Some in this group may not have a health insurance એટલે આવે નહીં જલ્દી. Transgender individuals may be less likely than other groups to have a certain screening completed એટલે complete screening પણ ના કરાવે એ બધામાં વધારે ચાન્સીસ ડિસીઝીસ થવાના તો પણ such as a mammogram, breast exam, cervical cancer screening, multiple sex partner હોય ત્યારે cervical cancer ની risk વધી જાય. Otherwise cervical cancer secondary હોય, breast cancer primary હોય and then there is a chance of cervical cancer. Testicular cancer exam and a prostate screening. Sexually transmitted infection are of concern in this population. Very, very important. LGBTQ sexually transmitted infection માટે આપણે સસ્પેક્ટ કરવાનું. Sexually transmitted male to male more possibility. HIV and AIDS are more prevalent among certain members of this group, particularly males who have a sex with male and male to female transgender person. બરાબર છે મેલ પણ પોતે શું બિહેવ કરે છે કે હું ફિમેલ છું એવું ટ્રાન્સજેન્ડર છે ત્યારે અધરવાઇઝ મેલ ટુ મેલ સેક્સ. એડિશનલી સિફિલિસ gonorrhea human papilloma virus HPV and anal cancer rates are higher among this population.
Lesbian are more likely to be overweight or obese. Gay and bisexual men may be more likely to have a eating disorder and body image disorders. બ્રેસ્ટ કેન્સર આ બધું થોડુંક અંડરલાઈન કરી દેજો, 4-5 વાર રીડ કરી લેજો, થોડુંક ડીપલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનો ટ્રાય કરજો. ઓકે, જો ડિઝીઝ કન્ડિશન છે ને સિમિલરલી સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝીસ વાળી છે, બરાબર. Breast cancer, cervical cancer rates tend to be higher among the lesbian and bisexual women, likely a result of decreased screening and nulliparity. The LGBTQ population is more likely to smoke than the other population group. Additionally, alcohol and drug abuse may be more common in some individuals. બરાબર, એ બધું પણ ભરી ભરીને છે એમનામાં. ડિપ્રેશન, સુસાઇડ, બરાબર, અમુક ટાઈમ પછી ફ્રસ્ટ્રેશન આવી જાય તો ગ્રેજ્યુઅલી they grow with the depression and suicide tend to be a higher in this population than other population. Rejection from friends, family members, lack of social support may be stressors. બધા એમને આ રીતે એક્સેપ્ટ કરી નથી શકતા, ફ્રેન્ડ્સનો સપોર્ટ નથી, ફેમિલીનો સપોર્ટ નથી, એવું કોઈ સોશિયલ ગ્રુપ ઓલ્સો યુ કેન એડવાઇસ ટુ ધેમ. Teenage members of the LGBTQ population are more likely to be threatened, bullied, bully કરે સ્કૂલની અંદર બધા, injured, raped sometimes and victimized. For this reason, school absenteeism can be a problem. બરાબર, ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં પણ આ ટાઈપના ક્રાઇમ બહુ બધા હોય છે, પણ એ બધા એટલા એક્સપોઝ થતા નથી, નોટિફાઈડ એટલા થતા નથી. LGBTQ youth are at a risk for a physical abuse by a family members due to their sexual orientation. Okay. Many same-sex couples desire children. There may be some barrier to childbearing for this population, such as the expense associated with the adoption. Artificial insemination કરવું છે, surrogacy કરવું છે, then also it is expensive. Members of the LGBTQ population are less likely to have family members who can assist them with the elder or a disability care. Additionally, certain benefits may not be available to them, such as spouse death benefit, which could be impact their ability to manage finance and expense associated with the health. બરાબર, એવા બધા એમને બેનિફિટ નથી મળતા, સોશિયલ, ફાઇનાન્શિયલ, તો એમને થોડું સફર કરવું પડે છે. થોડું ધ્યાન રાખજો. હું ફરી રીડ કરું છું, જુઓ. Member of LGBTQ, જે lesbian, gay ને બધા છે, બરાબર, population are less likely to have a family members who can assist them with elder and disability care. ધારો કે કોઈ ગે ને એક્સિડન્ટ થઈ ગયો અને પેરાલાઇઝ થઈ ગયું છે, ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, એમ્પ્યુટેશન કરાવવું પડે, તો એમને ફેમિલી મેમ્બર્સ નથી કે જે એમને આસિસ્ટ કરી શકે. બીજી વસ્તુ, સર્ટેન બેનિફિટ્સ મે નોટ બી, હવે જેની જોડે ગે હતો કે જેની જોડે લેસ્બિયન હતા, બરાબર, may not be available to them, such as a spouse death benefit. ઓકે, જે નોર્મલ કપલને મળતો હોય તો એવું એમને ફાઇનાન્શિયલી પણ એવું, ધારો કે કાર એક્સિડન્ટ થયું કે એવું કશું પણ થયું તો it will be not inactive, which could impact their ability to manage finance expense associated with the health. Health promotion measures should focus on depression screening, assessing for the suicide, educating on a safe sex practice, and counseling for alcohol and drug use. Healthcare consideration for the LGBTQ population. Healthcare professionals need to create a welcoming, non-judgmental environment. બરાબર, નોન જજમેન્ટલ એન્વાયરમેન્ટ. જેવા ઓપ્શનમાં થોડુંક બી એવું લાગે છે કે જજમેન્ટલ આની જોડે આવું થઈ જાય તો આવું થઈ શકે ને આવું થઈ જશે, એવું તમે કશું ડરાવો છો પેશન્ટને, એવું બધું કશું જ નહીં ચાલે. બરાબર, તમે પેશન્ટને કોઈ વોર્નિંગ્સ બી આપી ના શકો કે એકવાર હવે આવું કર્યું તો આમ થશે, એવું બધું નહીં. વેન કે એ ટાઈપના ઓપ્શન સિલેક્ટ નહીં કરવાના. વેન કેરિંગ ફોર ધીસ
population. Measures such as altering signage on a paperwork, such as documents asking for a gender identification, will better serve the health need of this population. Additionally, the healthcare facility should develop institutional policy inclusive of all gender identities and preference. Such as measures will allow the healthcare provider to treat the client according to their preference. ધારો કે કોઈ મેલ છે પણ એને એવું ફીલ છે કે હું ફિમેલ છું અને એને ફિમેલની રીતે તમે ટ્રીટ કરો એવી એની એક્સપેક્ટેશન છે, then you should give like that type of treatment. જો ફરી, such measures will allow the healthcare provider to treat the client according to their preference while also maintaining an understanding of their risk factor based on the biological drivers of the health. Whatever, explain everything. Training to work respectfully with the LGBTQ population should be provided for all healthcare personnel. કે ભાઈ એલજીબીટીક્યુ સાથે તમે કઈ રીતે વર્ક કરશો? કોઈ ડ્રગ અબ્યુઝ પેશન્ટ તમારી આગળ પડેલું છે, બિલકુલ બેડ બિહેવિયર સાથે છે, બરાબર? તો હાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ ડીલ વિથ ધેમ? ઓકે, હાઉ મચ રિસ્ટ્રેન યુ આર ગોઈંગ ટુ પ્રોવાઈડ or how much restraint you should not give. એટલે મીન્સ ક્યારે એને ઓપન કરશો ને તો એ તમારી જોડે એવી રીતે પણ મેનિપ્યુલેટ કરી શકે, જેમ સાયકેટ્રિક પેશન્ટ કરે કે મને જવા દો અહીંયાથી, કે આ એક હેન્ડ ખોલી દો અને પછી એવી રીતે વાયોલન્ટ થઈ જાય, તો એવી રીતના થોડા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. યુઝ ઓફ ધ ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન અંડરલાઈન કર દો. એલજીબીટીક્યુ માટે હંમેશા ઓપન એન્ડેડ and refraining from making a judgment. તમારે રિફ્રેન કરવાનું છે, જજમેન્ટ લેવાનું નથી. ડ્યુરિંગ ક્લાયન્ટ એન્કાઉન્ટર્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર? ક્લાયન્ટને તમે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરતા હો ત્યારે. હેલ્થ પ્રમોશન measures should focus on a screening for depression, assessing for suicide, કારણ કે આ બધા મેજર કન્સર્ન છે because ultimately they are alone in their life, and educating on the safe sex practice because they are more prone to have a sexually transmitted infections. Additional screening within this population should include HIV blood testing, syphilis blood testing, urine gonorrhea, Neisseria gonorrhea, and anal chlamydia trachomatis, especially in a male to male, male sex with a male client. For those with insertive intercourse in the last year, rectal gonorrhea and trachomatis for those with a receptive anal intercourse in the last year. થોડુંક આ બધું અંડરલાઈન કરતા છો ને. And pharyngeal gonorrhea for those with a receptive oral intercourse in the last year. Hepatitis A vaccine is recommended for a male sex with a male. Anoscopy, anal endoscopy should be used to examine the anus and rectum as indicated, with particular attention paid to those infected with HIV. Mammography cervical cancer screening should be initiated for the lesbian and bisexual women. A careful sexual history and appropriate counseling is important for all members of LGBTQ. Non-occupational post-exposure prophylaxis or the use of the prophylactic antiretroviral before and after potential HIV exposure should be initiated. બરાબર, લાઈક સિફિલિસ છે કે ગોનોરિયા છે, એક બે વાર રિપીટેડલી એક્સપોઝ થઈ ગયું છે, રિલેપ્સ થઈ રહ્યું છે, તો તમે પ્રોફાઇલેક્સિસ તરીકે પણ એન્ટી રિટ્રોવાયરલ મેડિકેશન સ્ટાર્ટ કરી શકો ક્લાયન્ટની અંદર. સમજ પડી ગઈ ને? બિફોર હેવિંગ HIV પોઝિટિવ સ્ટેટસ. એન્ટી રિટ્રોવાયરલ કોઈ સ્પેશિયલ કેટેગરી નથી કે લાઈક બહુ જ ડેન્જર, પણ એવી ડ્રગ્સ છે કે જે વધારે ઇન્ફેક્શિયસ છે, વધારે વાયરલ છે, તો ઘણી બધી જગ્યાએ તમે આપી શકો છો જુડો વિધિન એ ટાઈપની ડ્રગ્સ. ટ્રાન્સજેન્ડર જેમ કે એન્ટી કેન્સર ડ્રગ કહીએ છીએ, પણ અલ્ટિમેટલી શું છે? તો એ એન્ટીબાયોટિક્સ છે, પણ હાયર ઓર્ડર એન્ટીબાયોટિક્સ છે.
બરાબર. ટ્રાન્સજેન્ડર persons taking a hormone therapy need to be monitored at the regular intervals associated with complications such as polycythemia occurring with the exogenous testosterone use should be detected and treated earlier. Transgender person who have undergone sexual reassignment surgery, कोई सर्जरी कराई दी, should have the respective preventive screening. For example, male to female surgery कराई છે, should have a breast cancer screening by way of mammography if they are older than a 50 years. ફોરેનમાં આ બધું કોમન છે કે મેં બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવવાના છે કે પછી મેલ ટુ ફિમેલ થઈ જાય છે જેન્ડર ચેન્જ, તો એ બધાને સ્ક્રીનિંગ કરાવવું ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એડિશનલી ફિમેલ ટુ મેલ should still have a mammography routinely as located due to the risk of residual breast tissue to develop a cancerous growth. બરાબર, જેટલા બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ છે એનું પણ એમને મેમોગ્રાફી સ્ક્રીનિંગ કરાવવાનું છે. હવે અલગ ટાઈપના લોકો આવે છે કે હોમલેસ પીપલ. આપણે અહીંયા સિવિલમાં હોય છે કે અનનોન પીપલ, જે લાઈક રેલવે સ્ટેશન પર એમને ભિખારીની જેમ પડેલા હોય, કોઈ એની જોડે સગું નથી, યાદશક્તિ એટલી છે નહીં, પણ કોઈ એક્સિડન્ટ થઈ ગયું કંઈ પણ, તો એ બધા સિવિલમાં આ ટાઈપના પેશન્ટો હોય છે હોમલેસ. affects the man, woman, children and persons of all racial and ethnic backgrounds. આ બધા હોય. Family units can be affected as a whole. Risk factor, there is a risk for early death. એટલે આખું ફેમિલી પણ હોમલેસ હોય, સ્ટ્રીટ પીપલ પણ હોય. There is a risk for early death related to chronic illness, substance abuse, environment exposure, communicable diseases, cardiovascular respiratory disorders, skin disorders, and mental illness. Nearly half of this population experience mental health issue and coexisting substance abuse disorder. Malnutrition and poor dentition are common and can lead to further health complications. ઓરલ હાઇજીન પણ એટલી મેન્ટેન ના કરે, માલન્યુટ્રિશન કરે, અંડરલાઈન કરતા જો પુઅર ડેન્ટિશન્સ ની નીચે. Disability often result from the illness. Disability becomes a barrier to employment, which further augments the problem of homelessness. Infants affected by homelessness often have a low birth weight and are more likely to die within the first 12 months of life. Infant તરીકે જે ડેથ થઈ જાય, infant mortality rate વધે. Children affected by the homelessness are sick more often with the illness such as asthma, iron deficiency, lead poisoning, ear infection, gastrointestinal illness, GI, mental health and behavioral problems. બરાબર, એ બધામાં પણ behavioral problems ચાલુ થઈ જાય. Children may begin to act out or become less attentive in the classroom when basic needs are not met. સરખું ખાવાનું ના મળ્યું હોય તો એ લોકો વ્યવસ્થિત અટેન્શન આપી શકે ના આપી શકે. બરાબર. Youth experience health problems related to risk-taking behavior such as alcohol, drug abuse. જે આવા ને આવા ચિલ્ડ્રન મોટા થશે, એમના પેરેન્ટ્સ એટલું કન્સર્ન નથી કરતા, they are not guided properly. બરાબર, then there is a more chance of drug abuse, alcohol consumption. ડિપ્રેશન આવતા પહેલા એવા બધા લાઈફના ઇન્સિડન્ટ્સ થઈ ગયા હોય એટલે એ લોકોને ડિપ્રેશન પણ આવે. સુસાઇડ, ડિપ્રેશન વધીને એટલું પીક જતું રહે કે લાસ્ટમાં સુસાઇડ સુધી પહોંચી જાય. અનઇન્ટેન્ડેડ પ્રેગ્નન્સી, બરાબર, સ્ટ્રીટ પીપલ હોય, 13 years એજની ગર્લ છે, બરાબર, અને અનઇન્ટેન્ડેડ પ્રેગ્નન્સી છે, નાઉ શી ઇઝ હેવિંગ અ ફિયર, then what you are going to do? Are you going to call the
parents? Are you going to call? What she is feeling that you are going to ask? એવા બધા ક્વેશ્ચન ના આન્સર્સ હોય તો થોડું તમે ટેક્ટફુલી વિચારજો. મેઇન તમારું પેશન્ટ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે, પેશન્ટની કન્ડિશન પર ફોકસ કરવાનું છે, કોન્ફિડેન્શિયાલિટી ફૂલ્લી મેન્ટેન થવી જોઈએ. જ્યારે ટીનેજર આમ પેરેન્ટનું કન્સન્ટ લેતા હોઈએ અને અસેન્ટ લેતા હોઈએ, પણ જ્યારે ટીનેજર પ્રેગ્નેન્ટ થઈ જાય તો વી શુડ કન્સિડર્ડ હર એઝ અ પેરેન્ટ્સ. ઓકે, પછી આપણે એવું નથી કે એની બેબી માટે આપણે એના મમ્મી પપ્પાનું કન્સન્ટ લેવા જોઈએ, એવું નથી. ઓકે, અનઇન્ટેન્ડેડ પ્રેગ્નન્સી એન્ડ સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન્સ, એસટીઆઈમાં ખાસ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી શુડ બી મેન્ટેન if the girl is teenager. આમ તો તમે મેન્ટેન કરો જ, પણ જો ટીનેજર છે, ચિલ્ડ્રન છે, તો પણ ખાસ મેન્ટેન કરવાનું છે, ઇન્ક્લુડિંગ એચઆઈવી એડ્સ. Women experience high rate of unintended pregnancy and physical and sexual abuse. જ્યારે હોમલેસ હોય ત્યારે healthcare consideration for the homeless. Identification of those who are homeless should be done through the avenues such as outreach program. Like આપણે કરીએ છીએ ને camps, બરાબર, મેડિસિન કેમ્પ કરે યા તો કોઈ પણ હેલ્થ ચેકઅપ, બીપી, બ્લડ સુગર, એ બધાના કેમ્પ કરો. The initial healthcare visit and every visit thereafter need to be done with a non-judgmental, non-threatening approach. એમને એવું ના લાગવું જોઈએ આપણાથી કોઈ એમને નુકસાન છે. The nurse should focus on reported symptoms first. This will encourage adherence and follow-up. આગળ પાછળની બીજી બધી વસ્તુઓ પછી વિચારવાની. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ ધ રિયલ પ્રોબ્લેમ ધ પેશન્ટ ઇઝ ટેલિંગ યુ, એની ઉપર વધારે ફોકસ કરો અને એની ઉપરનું ઇન્ટરવેન્શન પર ટ્રાય કરો. સબસિક્વન્ટ કેર શુડ બી ઇન્ક્લુડ health maintenance, then later on go for during the follow-up other health maintenance, attention to social problems, mental health. બરાબર, કે તમે યોગા કરો કે આ કરો કે એવું કંઈ પણ તમારે સજેસ્ટ કરું છું તે બધું સેકન્ડરી જતું રહેશે. એસ્ટાબ્લિશિંગ એન ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ પર્સન ઇફ અવેલેબલ. Homeless individuals often experience poor nutrition, sleep deprivation, violence. બરાબર, અંદર અંદર ઘરના લોકો પણ ઝઘડતા હોય. ફિઝિકલ ટ્રોમા, બરાબર, ફાધર એકદમ ડ્રિંક કરીને આવ્યો હોય તો બેબીને બરાબર મારી દે તો ટ્રોમા થઈ ગયું. ઇમોશનલ ટ્રોમા, આવું બધું ન્યૂઝમાં આપણે અહીંયા પણ આવે છે. એમ આઈ ઓડિબલ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Physical trauma, emotional trauma, long-term exposure to the toxic agent. Homeless individuals may not adhere to medical treatment recommendation and therefore require close follow-up. એટલે આપણે શું ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન થેરાપી આપે છે ટ્યુબરક્યુલોસિસમાં તો, બરાબર, કારણ કે એ લોકો એકદમ આધાર નથી રહેતા ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલને. This population tend to lack health insurance, have a longer hospital stays, have a poorer health outcomes. Common condition in homeless people we will see in box number 5.3. Certain medication should be avoided in the homeless population due to potential for a serious interaction with the alcohol, recreational drugs, જે drug abuse કરતા હોય એ લોકો માટે. The potential for abuse, risk for dehydration, and contraindication in a chronic conditions that we will see later on. Now, so multiple resources are available to increase access of the healthcare for the homeless population. Socio-economical disadvantage, individual and families. બરાબર, જે લોકોને ડિસએડવાન્ટેજ છે socially and financially. Disadvantage in the socio-economic sense can correlate with a poor health outcome. Education level, income, family, social support, community safety factors that can be influence health and health outcomes. In addition to healthy lifestyle and access routine quality care, the social determinants of the healthcare equally as important in promoting the positive health outcome.
સોશિયલ બિંગ હોવું જોઈએ, આપણે બધા સોશિયલ એનિમલ છે, તો એ પણ હેલ્થ મેન્ટેન કરવી જોઈએ, ને તો ફિઝિકલ અલ્ટરેશન, મેન્ટલ અલ્ટરેશન આવવા લાગે. રિસ્ક ફેક્ટર: individuals of a low socioeconomic status are more likely to engage in a health behavior such as smoking, alcohol use, recreational drug use, physical inactivity, poor nutrition, engagement in a criminal violence. બરાબર, જે લોકો ફેમિલી સાથે રહેતા નથી તો એ લોકોમાં હેલ્થ રિસ્કી બિહેવિયર વધી જશે. ડ્યુ ટુ લિમિટેડ ફાઇનાન્શિયલ મીન્સ ટુ પરચેઝ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, pay for healthcare services and afford healthy food and other resources, these individuals are at a higher risk for the chronic diseases and any disease associated with the primary prevention. The health for children can be affected later in the life due to the risk factors. Healthcare consideration for socioeconomic disadvantaged individuals and families helpful in connecting this population to need for the જો આપણી હેલ્પ કેવી હોવી જોઈએ કે સપોર્ટ ગ્રુપ શોધી આપવાના, જે તે કન્ડિશન હોય એ પ્રમાણે, જે તે સોશિયો ઇકોનોમિક બેકગ્રાઉન્ડ હોય એ પ્રમાણે, અને હેલ્થકેર સર્વિસીસ રિફર કરો, એઝ વેલ એઝ રિસોર્સિસ ટુ આસિસ્ટ ઇન પેઇંગ ધ હેલ્થકેર. ફ્રીમાં કયા કયા સ્કીમ્સ છે, પ્રોગ્રામ્સ છે, હાઉ દે કેન ગેટ બેનિફિટ ઓફ સર્ટેન થિંગ, ધેટ વી શુડ ઇન્ફોર્મ ટુ ધ patient as we are a resource to patient. Direct pay clinic, emerging model of a healthcare, offer access to affordable healthcare services. હવે છે uninsured and underinsured individuals, એવા individual કે જેનો health insurance નથી, બરાબર. Individual with a low income are most at a risk for being uninsured and underinsured. So જેની ઇન્કમ જ લો છે તો એવા ઇન્સ્યોરન્સ પરચેસ કરી શકતા નથી. Intuitive: those who are uninsured and underinsured are at the increased risk for the health complications due to lack of access to care and likelihood that preventive care services, chronic disease management and will not be sought. એવા જે ઇન્સાનો છે તો એ લોકો શું કરશે, નિગ્લેક્ટ કરશે ક્યાંય સુધી, થોડું થોડું ઓછું દેખાય છે પણ તો પણ છેક સુધી નિગ્લેક્ટ કરવાના લીધે રટાઈનોપથી થઈ શકે, એ ટાઈપના કોઈ પણ કન્ડિશન્સ થશે. મોસ્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસીવ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કવરેજ થ્રુ એન એમ્પ્લોયર. If the employer doesn't offer this coverage, the employee is at a risk for being uninsured and underinsured. ફોરેનમાં શું છે, most of employer will give હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, ઓકે. જો એવા નથી, એવું કોઈ નથી તો એ અનઇન્શ્યોર્ડ રહી જશે. Medicaid is an option for some low income families who meet eligibility criteria. બરાબર, અંડરલાઈન કરી રાખો Medicaid. Commercial insurance is another option but may still be cost prohibitive depending on the individual circumstances. The client should be referred to social work or financial services to apply the Medicaid. બરાબર, એને તમે એ જગ્યાએ મોકલી આપો, બરાબર, તો એનો યુઝ લઈ શકે. Risk factors: refer to a risk factors for the socio-economically disadvantaged individual and family. એના જેવા ને જેવા જ છે આના પણ risk factor, poor socio-economic background છે એટલા માટે. Healthcare consideration for uninsured and underinsured individual refers as the same like a socio-economic patient. Intellectually disabled individuals. Intellectually disabled individuals are at a high risk for a certain health disorder. જો intellectual means what does it mean by intellect? આપણું જે બ્રેઇન છે, ફ્રન્ટલ બોન છે, ફ્રન્ટલ લોબ છે બ્રેઇનનો, that is the intellect. તમારું જજમેન્ટ, લોજિકલ થિંકિંગ, રીઝનિંગ, ડિસિઝન મેકિંગ, everything comes under intellectual. તમને પ્રોમ્પ્ટ કશી વસ્તુ યાદ રહી જાય છે, તમે લોંગ ટર્મ મેમરી છે કે આ વસ્તુને આવું જ કહેવાય, આને આવું કહેવાય, so that is all the intellectual. Okay, intellectual disabled individuals, બરાબર, તો એની જોડે નથી. Are at the high risk of certain health disorder.
This disorder go untreated due to atypically symptom presentation, which lead to the secondary problem later in life. Communication barriers between the healthcare professional and those with an intellectual disability present a unique challenge in identifying and managing healthcare needs in this population. Whatever we cannot understand what the client want to say or what the client is suffering from. These clients tend to be poor historian and it may be necessary to take more time to ask in a variety of different ways. આવા ટાઈપના માણસો શું હોય કે અત્યારે 80 માં પહોંચી ગયા છે પણ એમને પ્રેઝન્ટ કાલે શું ખાધું એવું બધું કદાચ યાદ ના હોય બટ they are having a good memory when they are a kid and young age તો એ બધા ટાઈપના થોડાક એ રીતે હોય અને એક ક્વેશ્ચન પૂછવું છે તો તમારે વધારે વેમાં પૂછવું પડે કોમન હેલ્થ કન્ડિશન ઇન્ક્લુડ્સ મોટર ડેફિશિયન્ટ કામ બરાબર નથી થઈ શકી રહ્યું યા તો પછી કોઈ પણ એ ટાઈપની ડિઝીઝ કે ભાઈ કોઈ વસ્તુ હોલ્ડ નથી થઈ શકતી હાથેથી એપિલેપ્સી કન્વર્ઝન છે એલર્જીસ ઓટાઇટિસ મીડિયા ગેસ્ટ્રોઇસોફેજિયલ રિફ્લક્સ ડિઝીઝ ડિસમેનોરિયા સ્લીપ પ્રોબ્લેમ્સ એ પણ ફ્યુચરમાં આવું બધું થાય કોઈ પણ જાતની મેન્ટલ ઇલનેસ ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ ગેટ્સ મોર કોમ્પ્લિકેટેડ એન્ડ ધેન વી વિલ હેવ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ડિસેબિલિટી વિઝન હિયરિંગ ઇમ્પેરમેન્ટ બરાબર હિયરિંગ થોડું ઓછું સંભળાય છે તો લેટર ઓન વી હેવ અ ચાન્સ કોન્સ્ટિપેશન oral health problems. These clients tend to eat quickly, so choking and aspiration present a safety risk. Underline kar dejo ne. Intellectual impairment વાળામાં eating quickly વાળું થોડું હોય છે. Certain condition can cause changes in the behavior. For example, there may be eating disturbance due to GERD and self-injury due to the presence of an ear infection. બરાબર ear infection થી self injury પણ કરી શકે ત્યાં frequently touch કરીને એન્ગ્લેસમાં થોડા નવા નવા ફંડા મળે કે લાઈક મિલ્કથી એસિડિટી ના થાય એવું આપણે ફીલ કરતા હોય તો આમાં એવું ક્યાંક એવું મેન્શન એવા ક્વેશ્ચન આન્સરમાં આવી જાય મિલ્ક તમે આપો ને એમાંથી એસિડિટી થતી હોય એવો ઓપ્શન આવે પછી લાઈક આપણે અત્યાર સુધી ડેફ હોય તો એની જોડે કઈ રીતે વાત કરીએ ડેફ પેશન્ટ જોડે કઈ રીતે વાત કરતા હોઈએ છે સાઇન લેંગ્વેજ ધીમેથી સાઇન લેંગ્વેજ કામ લેંગ્વેજ સાયલેન્ટલી પણ આમ એને સંભળાય તમે ઘરમાં કોઈ ડેફ હોય ત્યારે તમે કઈ રીતે વાત કરો છો મોટેથી બોલાય નોર્મલી હું તમારી જોડે વાત કરું તો મારાથી મને ખબર પડી કે અમને નહીં સંભળાય તો હું શું કરીશ નોર્મલી તો જો મોટેથી બોલાય મોટેથી Yeah, બરાબર તો અહીંયા આગળ ઇંગ્લિશમાં એવું કરવાનું છે no, no. ના Notice. એવું ધીમેથી બોલવાનું હા એકદમ ધીમેથી બોલવાનું લો ટોન અને ફ્લુઅન્સી કેવી હોવી જોઈએ લો મારું કેમેરા બંધ થઈ ગયું Yes, ma'am. હા બસ તમારી જોડે વાત કરવાની ચાલુ કરી ને એટલે મેં કીધું ખ્યાલ આવ્યો તમને અને એની સામે જઈને ઊભા રહીને બોલવાનું છે તો તમારું લિપ્સ ઉપરથી પણ એને ખ્યાલ આવે ઓકે નાઉ હેલ્થકેર કન્સિડરેશન જો એવું કંઈ હોય તો તમે ઇન બિટવીન કહો કે કેમેરા બંધ છે મેડમ સંભળાતું નથી કારણ કે મને અહીંયા પછી એવા નોટિફિકેશન આવે છે એવા માઇક્રોફોન લાઈક ધેટ ઓકે હેલ્થકેર કન્સિડરેશન ફોર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ડિસેબલ individual function behavioral assessment is important in the identifying existing health problem. Awareness of the altered behaviors as a manifestation of an illness is important in early એટલે જેટલું early identify કરશો એટલું તમે એને સ્લો કરી શકશો ટ્રીટ નહીં કરી શકતા આપણે આ વસ્તુને શું કરી શકીએ છીએ સ્લો કરી શકીએ છીએ જલ્દી ડેવલપમેન્ટ થતું અટકાવી શકીએ છીએ health interventions should be focused on treating a medical condition followed by the behavioral interventions to prevent continued behavioral response to an illness. હવે છે battered individuals and victims of abuse and neglect. Battered baby syndrome તો બેબી કેવું હોય બેબીને સારું કરવા માટે પેરેન્ટ્સે
માર્યું હોય અને એને શું થઈ ગયું હોય, ઇન્જરી થઈ ગઈ હોય, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બેટર્ડ બેબીસિટર. બેટર્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, તો એની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ હોય કે લાઈક સ્પાઉસ છે, એની વાઈફ ને હસબન્ડ, એની વાઈફ ને ફિઝિકલ, સાયકોલોજીકલ ઓર સેક્સ્યુઅલ, યા તો પછી કોઈ ઓલ્ડ એજ પર્સન ને કોઈ કપલ એવું કરે છે, તો એની ટાઈપ લાઈક ધેટ. Healthcare professionals are often the first point to contact for the victim of abuse or neglect. ઘણી વાર એવા ક્વેશ્ચન આવે કે વિક્ટિમ ડાયરેક્ટલી એવું ના કહે કે ભાઈ મને માર્યું, મને આમ કર્યું, મને ફિઝિકલી અબ્યુઝ કર્યું, એવું બધું ના કહે, પણ એની જોડે એનું સ્પાઉસ છે, એના કેરટેકર છે, એવું કોઈ ઊભું છે. ઓકે, બટ યુ આર observing the signs of abuse or battered individual, then you should directly contact the agency instead of treating it. Abuse of the older client, બહુ જ સરસ આપેલું છે આપણે, that we are going to see in chapter number 19 and 67. Child abuse consequences are long lasting, both impacting initial development and influencing health as an adult. જેવું એમનું બચપન હશે એવું જે એડલ્ટ તરીકે ગ્રો થશે, બરાબર. ફિમેલ્સ આર અફેક્ટેડ મોર દેન અ મેન્સ. Sequels of abuse, neglect include physical હોય, somatic હોય, બરાબર, like smooth muscles વાળું, psychological torturing લાગે બ્રેઇન પર, behavioral, sexual, કોઈ રોંગ બિહેવિયર કરીને કરે, સેક્સ્યુઅલ હોય, એન્ડ પ્રેગ્નન્સી રિલેટેડ ઇફેક્ટ્સ, બરાબર, કે પછી એને એમટીપી, અબોર્શન યા કંઈ પણ એવા કોમ્પ્લિકેશન્સ, these all include in the abuse, battered individual and respected children birth to 1 year of age are at a risk for the maltreatment. The majority are victims of neglect. Maternal socio-economic status and parental behavioral issue impact the child risk. બરાબર, સોશિયો ઇકોનોમિક સારી નથી તો મેટર્નલ એટલી પોતે ફીડ લેતી નથી, એનું બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એટલું સફિશિયન્ટ નથી રહેતું, બેબીને એટલું દૂધ નથી કે કોઈ એનું ફૂડ નથી ધ્યાન આપતા. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ ધ નિગ્લેક્ટેડ ચાઇલ્ડ. અને ફાધર્સ બિહેવિયર, પેરેન્ટલ બિહેવિયર. Victims are prone to certain health effects as a result of the abuse or neglect. These effects can include bruise, બરાબર, હાથ ઉપર પગ ઉપર ક્યાંક છોલાયેલું હોય ને તો માર્યા પછીનું થોડું હીલ થયેલું હોય, જે આ બધા જે હશે ને માર્ક્સ બોડી ઉપરના, એ અમુક હશે ને હમણાંના તાજા હશે, અમુક થોડા હીલ થયેલા હશે. ક્વેશ્ચનમાં એવી રીતે પૂછે છે. સ્પ્રેઇન, મજકોડ આવી ગયું છે કે એવું કશું છે, કે હાથ આમ વાળી દીધો કેવી રીતે, લાઈક બ્રોકન બોન્સ, ફ્રેક્ચર જ થઈ ગયું નાના બેબીનું કેવી રીતે. ક્રોનિક ફટીગ, શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ, બરાબર, શ્વાસ બરાબર નથી લઈ શકતું. મસલ્સ ટેન્શન, બરાબર, મસલ્સ બરાબર એ નથી. ઇનવોલન્ટરી શેકિંગ, બરાબર, એવું કોઈ પણ ડેમેજ થયું હોય અને પછી થાય. ચેન્જીસ ઇન ઈટિંગ એન્ડ સ્લીપિંગ પેટર્ન, સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન, ફર્ટિલિટી ઇશ્યુ. ઓકે, એવું કે ભાઈ પેશન્ટ એવા કમ્પ્લેન સાથે આવી જાય કે મને બ્રીથલેસનેસ થાય છે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે અને ભૂખ ઓછી લાગે છે, એવું બધું કશું કહેશે, બરાબર. એન્ડ ઇફ યુ હેવ ઓબ્ઝર્વ સર્ટેન ટાઈપ્સ ઓફ માર્ક્સ ઓફ ધ બ્રુઇઝિંગ, ઓકે, then you can suspect. Mental health issues can arise, including post-traumatic stress disorder, PTS. એના ઉપર તો ઘણા પિક્ચર્સ ઘણું બધું હોય છે, બરાબર. નાઇટમેર્સ, બરાબર, નાઇટમેર્સ હોય, નાઇટ ટેરર હોય, એટલે કે ઉઠી જાય અને આજુબાજુના ઓરિએન્ટેડ ના રહે આજુબાજુ સાથે. એન્ઝાઇટી, અનકન્ટ્રોલેબલ થોટ્સ, કન્ટિન્યુઅસ કોઈ ખરાબ થોટ્સ આયા જ કરતા હોય, જેમ હેલુસિનેશનમાં એમ થાય કે કોઈ મને મારી નાખશે, એન્ડ લાઈક ધેટ. ડિપ્રેશન, એન્ઝાઇટી, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ,
and alcohol and drug abuse. આવા પેશન્ટોના સેલ્ફ એસ્ટીમ પણ કેવા થઈ ગયા હોય, લો થઈ ગયા હોય, કન્ટિન્યુઅસ ઇન્સલ્ટ એન્ડ અબ્યુઝના લીધે. ફિલિંગ્સ ઓફ હોપલેસનેસ, ઓકે, લેક ઓફ વર્થ, જીવનની કોઈ એજ નથી, લાઈક લેક ઓફ વર્થ જેવી ફિલિંગ હોય. એપ્રિહેન્શન, discouragement, inability to trust others, questioning spiritual faith and lack of motivation are common. Children who witness violence are prone to fearfulness, બધાથી ડર લાગ્યા કરે. Anxiety, depression, problems in a school. Healthcare consideration are battered individual and a victim of abuse or a neglect. કયા consideration રાખવાના? Treat victim with the compassion, respect. બહુ respect આપો, compassion, feel કરો એનું pain. Acknowledge and respect the dignity in each person. It may be necessary to take a photographs of injuries for the legal reason. બરાબર, photographs લઈ લો. Nurse are mandate. Reporters and domestic violence and abuse incidents. Cleaning and dressing wounds. Administering pain medications. Use of assertive device such as for the sprain or fracture. Educate for the self-management and seeking safety. And emotional support may be needed in case of or care of the victim. બરાબર, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો તમારે ક્યાં સુધી આવી જશે? ફોટોગ્રાફ સુધી આવી જશે. ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ ઇન્સિડન્ટને રિપોર્ટ કરવાનો એજન્સીને, એવું ઓપ્શન આવી જશે. એ બે ઓપ્શનમાંથી એક એ મીન્સ એ વધારે આવશે. બાકી તો જે જે એની કન્ડિશન છે એ પ્રમાણે આપણે એને ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ. Provide a parental education and support program and increase awareness of the potential child maltreatment. બરાબર, પેરેન્ટ્સને સારી રીતે એજ્યુકેટ કરો, પોઝિટિવ મેનરમાં એજ્યુકેટ કરો, સપોર્ટ પ્રોગ્રામમાં મોકલી આપો. બરાબર, કારણ કે ચાઇલ્ડ લાસ્ટમાં તો કોની જોડે જશે? પાછું પેરેન્ટ્સ સાથે જ જવાનું છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મેક ઓર ક્રિએટ અવેરનેસ અમોંગ પેરેન્ટ્સ. હવે જે સિંગલ પેરેન્ટ, એક જ પેરેન્ટ છે, વુમન યા તો મેન. વુમન આર યુઝ્યુઅલી ધ સિંગલ પેરેન્ટ. બરાબર, વુમન પોતાના બચ્ચાઓ પોતાની સાથે રાખી દે છે ત્યાં. સિંગલ પેરેન્ટહુડ પ્લેસીસ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એઝ અ ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ફોર ધ ડિસેબિલિટીઝ એન્ડ રિઝલ્ટન્ટ પુઅર હેલ્થ લેટર ઇન અ લાઈફ. બરાબર, these individuals may be living in poverty. બરાબર, ખાલી મધર અર્ન કરતી હોય, and may be less likely to have a health insurance coverage. Children may also be affected by health problems when raised by a single parent. Single parent are at an increased risk of cardiovascular event, mental health problems, overall increased mortality rate. Stress ના લીધે જ થશે બંને વસ્તુ. બરાબર, children growing up in the single parent household may be at an increased risk for dropping out. એક મધર હશે, કેટલું ધ્યાન રાખી શકશે? તો બેબી ઉપર એટલું ફોકસ ના હોય તો બેબી શું કરશે? ધીરે ધીરે બંક કરશે, પછી ડ્રોપિંગ આઉટ ઓફ ધ સ્કૂલ કરી દેશે. ઓકે, be ideal in a school, have a lower grade point averages, have a lower aspirations for a higher education. એમને એટલું બધું એમ ના થાય કે હું બહુ જ ભણી લઉં એવું. And experience poorer attendance in the school. ની અંદર આપણું શું રોલ છે? હેલ્થ કન્સિડરેશન. અસેસ ટુ કમ્યુનિટી ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન અસિસ્ટ ઇન એલિવેટિંગ સમ બર્ડન. બરાબર, એમનું થોડું ઘણું બર્ડન દૂર કરવા માટે, એલિવિએટ કરવા માટે હેલ્પ કરશે. પ્રોવાઈડ નીડેડ સર્વિસીસ. કેવી ટાઈપની? તો ચાઇલ્ડ કેર, ફૂડ સિક્યોરિટી, હેલ્થ કેર ઇન્ક્લુડિંગ ઇમ્યુનાઇઝેશન એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. આવા બચ્ચા આયા, આવા સિંગલ પેરેન્ટ છે, then you should inform to them regarding this type of groups. Assist a single parent with a child of the opposite sex together and a child's sexual development.
Preventive screening are important in this population due to risk factor and the negative effect of a stress from the single parenting. Now foster children છે બરાબર. ચાઇલ્ડહુડ ટ્રોમા કે એવું કશું છે અને ફોસ્ટર ગ્રુપમાં મૂકી દીધું છે. As a result of childhood adversity and trauma, this population is at an increased risk of health problem and later in a life. Needs that often go unmet for children in the foster care include physical, mental, behavioral, and dental health issues. Some children in a foster care may have a complex health condition including asthma, diabetes, HIV, seizure, renal disease, immunosuppression, congenital cystic fibrosis, prematurity, and those requiring assistive device and technology. Other conditions may include the dental problem, eating disorder, encopresis, enuresis, and mental concern. તમારે આવી રીતના આખું લાંબુ લાંબુ બધા યાદ રાખીને કરવાનું આવતું નથી, પણ તમને થોડી ઘણી હિન્ટ મળી જાય કે આન્સરમાં થોડાક આ ટાઈપના ચિલ્ડ્રનમાં આવું હોય બિહેવિયર. મોસ્ટ ઓફ બધામાં સિમિલર જ હશે. હોમલેસ છે, ફોસ્ટર છે, અબ્યુઝ છે. Healthcare consideration support group very important to this population facilitate provision of health, safety, stability, permanency. Social worker should be included in the care of the foster child to facilitate access of community resources. Medically equipped home may be needed as well as in-home nursing care service. Frequent health visit may be needed for the children transitioning from the foster care to home. Foster home માંથી ઘરે લાવવા માટે. આટલું રાખીશું. રીડ કરજો, થોડાક આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરજો. તમને ટેકનિક ખબર પડે. બે ઓપ્શન તો ઓટોમેટિકલી રિમૂવ થઈ જતા હશે. એક બે માં જ કઈ ટાઈપનો રિસ્પોન્સ આપવો, શું કરવું, એવું બધું નાનું નાનું લાગતું હશે, બટ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ થોડું જોજો. ઓકે, બાય. Thank you, ma'am. Bye. Okay, ma'am. Bye. Thank you.